Welcome back, everyone, to the second half of today's program, which is the National Best Presented Annual Report Award Distribution Ceremony organized by the Institute of Chartered Accountants of Nepal. I'd like to request all the participants and all the members present here to be kindly seated as we are going to formally proceed with our award distribution ceremony. Distinguished guests, eminent professionals, representatives of various industry, ladies and gentlemen, before we formally embark upon this highly anticipated celebration of corporate transparency, meticulous disclosures, and financial reporting standards, I have the honor to request our esteemed dignitaries to take their respective seats on the stage. For which I would like to request the President of ICAN, C.A. Nil Bahadur Saru Magar sir, the Vice President of ICAN, C. Anandaraj Sharma Wagle, sir. The immediate past President of ICAN and Vice President of South Asian Federation of Accountants, SAFA, C. A. Praveen Kumar Jha, sir. And the Executive Director of ICAN, C. A. Bimal Dangol, sir. Similarly, I'd like to request following dignitaries to be seated on the front row. To begin with, Council members of ICAN, C. A. Umesh Raj Pandya, sir. C. A. Aman Upreti, sir. C. A. Hemkumar Kafle, sir. C. A. Harikumar Silwal, sir. C. A. Thakur Prasad Adhikari, sir. C. A. Sunil Devkota, sir. C. A. Piyush Anand, sir. R. A. Hari Bahadur Karki, sir. R. A. Bharat Kumar Shrestha, sir. R. A. Jhalakmani Lamsal, sir. And R. A. Pradeep Kumar Yadav, sir. I'd also like to request the Chairman of Accounting Standards Board, Nepal, C. A. Ramesh Kumar Dhital, sir, to be seated on the front row. Also, I'd like to request our guest for today, CEO of Nepal Stock Exchange, Mr. Chudamani Chapagai, sir, to be seated on the front row. Also, I'd like to request all our past presidents and past council members to be seated on the front row. Finally, I request all our eminent guests, distinguished representatives from various governmental and non-governmental organizations, our celebrated award recipients, leaders from the corporate sectors, and all other dignitaries present here today to kindly occupy their respective seats. Thank you very much, everyone. Moving forward with the schedule, to walk us through how this prestigious National Best Presented Annual Report Award function and the intense scrutiny each entry undergoes, we have put together a comprehensive presentation for which I'd like to call upon the stage the Director of ICAN, C.A. Kiran Kumar Khatri, sir. Over to you, sir, for your presentation. Thank you very much, Gaurav. Respected President of the Institute, Vice President, immediate past President, Council members, past Presidents, and dignitaries from the regulatory bodies, and the participants of today's CFO conference, the esteemed CFOs and CEOs from the finance industry in Nepal, and the representatives from various organizations that we have invited to be part of this BPA award ceremony. It's my honor to present before you the context of the BPA award. So you have some information on what grounds it is evaluated and what this award's significance is. So Gaurav previously told that it is a comprehensive presentation, but considering the importance of time, I'm going to make it a brief presentation. So by NBP award, we mean that it's a recognition of quality of information presented in the financial in the annual reports, including the financial statements, and these information, the quality of the information is both relates to the financial as well as the non-financial informations relevant to the diverse informational needs of the stakeholders. So why this award ceremony is being carried out by the
accounting profession or the bodies driving the accounting profession in its jurisdiction and in the South Asia region is just to promote the transparency, accountability, and governance within organizations such that the more sustainable and resilient organizations can be developed. So this is the prime objective. So, and what does a high quality annual report mean? It's about the high quality annual reports go beyond mere compliance. So they reflect an organization's values, performance, and future prospects. So I think in none of the there is no such legal requirements like you have to present your vision, you have to disclose your vision. But the companies, they do disclose their vision, mission, and strategies. So what drives this is stakeholder expectations. So whatever is demanded or is expected by the stakeholders, that information is presented through annual reports and through the financial statements in a composite way. So the present day qualitative annual report does not only reflect the compliance with the laws and the regulations and the requirements therein, but even the the key informations like the values of the organizations on which it is founded and the performances of the all-round and 360-degree view of the performance of the organizations and the more futuristic informations, because the stakeholders, they are not only concerned with the past informations but more focused on the future informations. So the audience, all of the esteemed audience, more representing the finance industry, I'm just giving you the background of how we evaluate this. And I do not have to, because since you are yourselves the preparers or leading the preparations and doing the innovations in this annual report presentations, I do not have to say more, but just to provide the context, I'm sharing these informations. As I have also been, in the committee, in the SAFA level, task force that will moderate the evaluations, and through that experience, I'm going to share some experience also. So this NBPA award competition, it has been being carried out since a long time in history in Nepal as well as in the South Asia region. So it's the 23rd NBPA award ceremony that's going to be hosted right today, and it was in the Safa region. It commenced from the 1997, and even before in Nepal also, even before the before the financial standard NFRS, even before the NFRS came into existence, or even before the Nepali accounting standards were pronounced, these evaluations of the annual reports presentations was there. So it has been also evolving along with the evolution in the standards, technology, and the regulatory perspectives. So such kind of evaluations is also there along with the in the NBPA award competitions also. So how does this NBPA process is carried out is, first of all, public notice is announced by ICAN. ICAN inviting applications from various sectors of the industry, and then there is a task force formed by the Professional Development Committee of ICAN, which is led by the president of ICAN, and this task force is led by the vice president, and it comprises of the various regulatory representatives from the various regulatory bodies to to preserve its independence. And what is done is, like, every report is evaluated by two qualified professional accountants. They evaluate, and then that is again moderated by our department and under the oversight of the PDC and the task force, which is already formed. So the final result is evaluated, approved by the PDC, and then there is the holding of the BPA award ceremony, and the winners of these competitions, they will have an opportunity to participate in the similar South Asian level competitions, which will be organized by SAFA, South Asian Federation of Accountants, in few months to come. So
these categories, there are a total of 16 categories, categories representing almost every spheres of the industry. But in Nepal, there is no nominations or applications in few of the categories, and in the remaining categories there is the participation, and the evaluation is done. So I'm not going to read all of these categories, but you can find every companies to fit in there, at least in one or the other. So the financial services, that includes the class B, C, and D commerce banking institutions in Nepal. That is classified under the financial institutions, and the rest can be very clearly understood. So one of the thing to be considered is the criteria to participate in this national best presented award report competition, and the criteria are three criteria are the measures, like they have to have the unqualified report, auditor's report. The financial statement has to be accompanied by the unqualified auditor's report. That's one of the major criteria. The other is that the annual reports has to be presented and passed by the AGM of the company. This is done to prevent simply preparations of the annual reports just to for the participation for the award purpose, just to prevent that one. This criteria is also kept. And the next one is having prepared the financial statement for a recent financial year based on NFRS. It has to be on the NFRS. And if a company has prepared its annual report in a Nepali language, that is allowed to be participated in the national level competitions. But when we have to send to the SAFA, then that does not qualify for sending to SAFA because of the restrictions imposed by the language. So the overall, the competition or the evaluation focuses on the some of the. I'm going to talk at the higher level that focuses on that has to comply with the laws and the regulations and the standards and frameworks applicable to that organizations and its reporting process. Similarly, it demands the creative and thoughtful insights on the vision, mission, strategy, performance, resource allocations, and its business model, and ultimately how it creates value in the short, medium, and the long term. So these overall perspectives are analyzed, and it has to be supported with the unqualified auditor's report, and the financial statement has to have compliance with the NFRS, and it has to have the supported all of the major requirements of the standards and disclosures. And having done all these, the other requirements is that it has to be in order to win, or in order to stay ahead of the competitions. It has to be supported by the influential, impactful presentations of both the narrative as well as the graphical or the pictorial presentations to provide a very influential impact upon its viewers or the readers. So for each of the categories we have this is the general category, and for each of the specialized sectors we have additional 20 marks, and this constitutes the 100 marks. This is for all the sectors, and based on the specialized sectors we have additional 20 marks evaluations, which I'm going to cover in the next slide. So if you look at the marks compositions from section A to Z, let me read out. Organizational overview, it's about the vision, mission, and the organizational chart and the profile of the organizations. And section B is management commentary and the analysis, strategy, and the resource allocations, and the review by the chairman and review by the CEO of the company. These things are covered by section B, and the section C covers about the value creation model, business model, and the capitals. This is very challenging. I mean to say that while comparing with the South Asian
reports. This is the area I think we have come across that where we should improve on, because the business models are not, there is room for improvement in the reflecting the business model of each of the organizations, including the value creations, how it creates value in the short, medium to long term by the 6 forms of capital, which we classify as manufactured capital, natural capital, finance capital, human capital, societal capital, and the intellectual capital. So these forms of capital and its linkage to the value creation model. This is the area we need to improve upon. And the other areas are the sustainability reporting area, or the ESG area. That is also covered within the general composition of marks. Likewise, the other area is the corporate governance. I think I should not describe more about this. You all know about what is included here. So the other thing is the enterprise risk management framework. From the enterprise risk management framework, description of it, along with the key risk facing the organizations and and the risk profile of the organizations, risk appetite, and the vulnerabilities and threats and magnitudes and likelihoods. All of these are covered in this area, and the information on internal control and the components of the internal control, and how the oversight is provided to ensure the smooth functioning of the internal controls. This area is covered in the section G, section H, and stakeholders information and timeliness in issuing of the financial audit reports and the financial statements. So at the heart of all this process is there is the stakeholders relationship and stakeholders engagement, because whatever is done to reflect the sufficiency and appropriateness of presentations in the annual report, it is all done keeping in view the requirements of the stakeholders and their informational needs. So this is very, very important, and various ways of engagement with the stakeholders, various types of communications and grievance and handling and everything, those mechanisms, as well as the statistical informations that depict the progress in the respective areas are given a focus. So the other part, which is constitute the 40 max, is about the financial accounting policies, disclosures, financial statement analysis. So this covers the audit report, the financial statements, along with the notes, and the major emphasis is given in the notes. The accounting policies and the notes, and some of the informations is also evaluated from the annual report, like horizontal and the vertical analysis and segmental analysis, and those things are also there. So this is one of the area that constitute 40 max. Having said this constitute 40 max, the rest 60 max is covered by the contents and disclosures within the annual reports. So annual report is also very important. And overall presentations of the annual report, this is readability and the lucidity of the language and the navigation, accessibility, and those things are considered, and how the various diagrams and patterns are reflected, and those things are also evaluated. So these criteria are same as the criteria used by SAFA, and we use the same criteria for national level evaluations, because since our companies have to participate in the award competition of the SAFA level, doing this evaluation on a consistent basis is very important. So, for example, in the banking sector, we evaluate additionally for 20 max using these criteria. And these criteria, in summary, they reflect the ratings assigned to various instruments of the banks, and analysis and disclosures of the non-performing assets, NPL, sector-wise, or various, in various ways, how it can be analyzed, if that is in diverse ways. And likewise, liquidity profile of the bank, maturity of the assets and liabilities, and the portfolio management techniques adopted by the banks and its investments, classification of its investments as per the directives of central bank, various ratios applicable to the banking sector,
credit concentration, sector-wise exposures, disclosure of derivative instruments, and disclosure under regulatory guidelines, like the Basel framework disclosure is also considered, and asset given or acquired under operating lease, and banks networks and list of branches. So this is just to provide an idea of, on top of the general criteria, this for specific sectoral informations, this is evaluated, and similar is the case for insurance industry also. Differently for the life and the non-life insurance industry. So I'm not going in detail with all of these. So, and in other, companies, they can also participate for the separate corporate governance award as well. And the next one is the integrated reporting awards also. So in the corporate governance award, the 100 marks itself is allocated for only the governance aspects of the organizations. So that is also, the report is the same, the annual report, but the evaluation criteria are different. So each company, if you participate in the general criteria, you also have the opportunity to participate in the corporate governance award as well as the integrated reporting award. And SAFA is considering, pronouncing the sustainability reporting awards also very soon, because this does not cover the IFRS S1 and S2 disclosure requirements. So if you look at the threshold of the winners, I mean, there are gold, silver, and the bronze awards, both in the South Asia and in the SAFA level as well as in the ICAN Nepal context. So company, obtaining marks greater than equal to 80% will be awarded the gold award. The next company greater than 75 but less than 80 will be awarded the silver award, and the above 70 will be awarded the bronze award, and above 60 will be considered for merit. And this is slight adjustment is done with the SAFA level threshold, considering our local context and our organizations and the evolving nature of our organizations. This slight adjustment is also made. So I previously talked about this, task force that evaluates, that oversights the evaluation process of this national BPA awards. And if you see, the major regulators in the financial sector, they are, part of this BPA evaluation task force, and under their supervision and oversight, we conduct this evaluation process. So I'm escaping to these things, and I'm going to the last slide, considering your time. So what are the prerequisites for an award-winning annual report? So I think this, for a quick recap, I'm presenting these things. So for an annual report to achieve award, strong emphasis should be placed on the strong corporate governance, because if there is something to report, there should be the contents first of all. So in order to have that contents, we need to be the organization need to be strong on every aspects of its corporate personality. So the strong corporate governance it has to have. It has to have the high quality financial reporting supported by the unqualified auditor's report. It has to have the effective internal controls within the organizations. It has to have the transparent risk management framework, and the strong risk management tools and techniques applied. So that thing is to be considered, because marking is done in these criteria. So there should be strategic reporting. This strategic reporting is clear explanation of the business model, strategy, objectives, performance against KPIs. So these things need to be focused on. Sustainability and ESG reporting. Currently, we have only allocated 6 marks for the sustainability aspects. That primarily include the ESG aspects, not the IFRS S1 and S2. So stakeholder communication is very important, as I already pointed out. So various medium and modes how we communicate to the stakeholders is very necessary.
And the reliable data systems, this is very important because it's not only the narrative reporting. Narrative reporting has to be supported with the datas, relevant and reliable datas, and the source is, and for this there should be the appropriate software mechanisms, MIS mechanisms, and if that data is captured from every aspect of the, or I mean, every levels of the organization, every units of the organization, then there will be something to report. So this is very vital. The next one is the professional report design. Logical structure, readability, infographics, and consistency. These are also considered. And leadership commitment. So CEO, CFO, board actively own the reporting process rather than treating it as a compliance exercise. So this is also the requirement. And above all, today we conducted the CFO conference, and CFO, this annual report, very closely reflects the, performance of the CFO or his, engagements in the company. And so, and above all, there should be some, every personnel of the organization and every unit of the organization should feel that, we need to be transparent and we need to work for stakeholders, informational needs. So if that is kept in mind, then this information is generated and reflected accordingly. So that aspect also cannot be undermined. So that's also very important. I think my presentation provides some, grounds, information on the grounds that how ICAN has been evaluating the annual reports of our different sectors of our industry. With this, I'm closing my presentations, and thank you very much. Thank you very much, Kiran sir, for highly informative overview indeed. It is truly remarkable to see how high level of precision, independent governance, and rigorous data filtering that goes into selecting today's winners. And to add to his presentation, I'd like to inform you all that this year we had 39 leading institutions competing for this award across 11 diverse categories spanning across banking, insurance, financial services, manufacturing, IT, public sector, and the critical arenas of corporate governance and sustainability reporting. Moving ahead, I'll now like to request our immediate past president and the vice president of SAFA, CA Praveen Kumar Jha sir, to share some insight on this National Best Presented Annual Report Award. Good evening, everybody. Thank you, Gauravji. I could see only Mr. Yasin who is sitting here in front. So I will speak mostly in Nepali. And sometimes when I think, because he just said to me that it's been 3 years I'm in Nepal, so I can understand Nepali. So, सबैजनालाई नमस्कार गरी, with your permission, sir. के अरे दुईटा पर्सपेक्टिभको कुरो, हामी चाहिँ पब्लिक अकाउन्टिङ अर्गनाइजेसन भन्छ. ICAN is a public accounting organization. IFAC, International Federation of Accountants, which is based in the US, को हाम्रो महासङ्घ चाहिँ US based छ. Public interest चाहिँ preserve गर्ने one of the हाम्रो के अरे मेजर म्यान्डेट चाहिँ के हो त भन्दा पब्लिक इन्ट्रेस्टमा काम गर्ने. एनुअल रिपोर्ट या हाम्रो जुन यो रिपोर्टिङको कुरा छ त्यसको क्वालिटी चाहिँ राम्रो भयो भने पब्लिक इन्ट्रेस्टमा काम गरेको भन्ने जेनरल अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको सन्दर्भमा अघि नै प्रेजेन्टेसनमा एज किरणजी द डिरेक्टर अफ ICAN जस्ट प्रेजेन्टेड 2003 सालदेखि आज 25 वर्ष भन्दा 23वटा चाहिँ वी हेभ अलरेडी डन 23 सच इभेन्ट्स. सो वी जस्ट दिस इज जस्ट अ कन्टिन्युटी अफ वाट वी हेभ बिन डुइङ. अघि नैको त्यहाँ प्रेजेन्टेसनमा हामीले नेपालमा चाहिँ 4वटा अवार्ड दिन्छौँ, जसमा चाहिँ मेरिट अवार्डको मार्क्स चाहिँ 60 पनि हामीले नेप्लिज कन्टेक्स्टमा वी सुड गो बिट लोवर बिकज हामीले चाहिँ इन्करेज गरिरहेको सन्दर्भ छ. अहिले अघि नै उहाँले भनिहाल्नु 39वटा मात्र चाहिँ हाम्रो एप्लिकेसन पाएको सन्दर्भ छ, त्यसलाई इन्करेज गर्नुपर्ने छ. यो प्योरली ICANले आफ्नो कस्ट सेन्टरको हिसाबले यो प्रोग्राम रन गरिरहेको हो. हजुर इन्टरनेसनली चाहिँ त्यो रेभेन्यू सेन्टर त नभनौँ तर बेसिकली अलिअलि चार्जेस लिने चलन छ भने हामी नेपालमा अहिलेसम्म यो अहिले जे पनि इभेन्ट भयो एज द प्रेजेन्टेसन सेड इभ्यालुएसन एकदमै इन्डिपेन्डेन्टली गरेको. रेगुलेटर 6वटा
रेगुलेटरलाई टिममा राखेको छु, एभ्रिथिङ इज क्वेसन। अब त्यहाँ सेभनको एक्जिक्युटिभ डिरेक्टर पनि हाम्रो कमिटीमा हुनुहुन्छ, आएर क्वेसन सोध्नुहुन्छ। सो थिङ्स बजारमा कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो प्रेजेन्टेसन चाहिँ अब हाम्रो एनुअल रिपोर्ट अरूले कपी गर्यो भन्ने जस्तो कुराहरू चाहिँ आउँछन्। त्यो चाहिँ अब बजारमा अब हाम्रो जस्तो बजार संसारमा पनि होला। तर इन जेनरल ट्रान्सपरेन्ट अप्रोचबाट विनर भएको अब कुन सन्दर्भमा आज हामी विनर अनाउन्स गर्न लागेको त भन्दा वर्ल्ड कप चलिरहेको बेला सम अफ अस वुड बी मोरोकोज, सम अफ अस वुड बी निदरल्यान्ड, सो होइन एभ्रिबडी इज मोरोको टुडे। सो चाहिँ त्यसकारण तर मैले अप्रिसिएट चाहिँ के गर्नुपर्छ भने मोस्टली चाहिँ हामी यहाँ बोर्डका मान्छे छैनौँ। हजुरहरू आज कतिजना चाहिँ विनर भएर मोस्टली बोलाएकोहरूले के बुझ्नु भएको छ भने केही न केही त आज पाइएला भन्ने खबर इन्डाइरेक्टली भएको छ। सो सबैजनालाई चाहिँ बधाई त दिनै हाली, बोर्डलाई चाहिँ अलिकति खबर चाहिँ पुर्याइदिनु होला। बिकज महत्त्व चाहिँ हाम्रो म्यानेजमेन्टले त बुझेकै छ। मोस्टली चाहिँ सिएफओ र सिइओजहरू त अब हाम्रै सेक्टरका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, हामीले त बुझेकै छौँ। तर बोर्डलाई पनि यसो बुझाइदिनु पऱ्यो किन पब्लिक गुडको लागि गरेको। अनि रिपोर्टिङ चाहिँ के त भन्दाखेरि क्राइटेरिया चाहिँ पब्लिस छ। त्यो क्राइटेरिया भनेको कुनै पनि पब्लिक इन्ट्रेस्ट एन्टिटीमा प्रायः हामीले गरेकै कुराहरू हो। सो गरेको कुरालाई एक्सप्लेन गर मात्र भने हो, त्यसको आधारमा कम्पेरिजन हुने हो। दुई चारवटा क्राइटेरिया कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो छ भने साफा लेभलको पनि लग्नुपर्ने भएकोले चाहिँ हाम्रो नेपालमा प्रत्यक्ष जोडिन नसकिने स्थिति हुनसक्ला। त्यो चाहिँ ग्रेजुअली इम्प्रुभ गर्नुपर्ने छ। मैले चाहिँ सन्दर्भ चाहिँ यहाँ के जोड्न खोजेको त भन्दाखेरि म चाहिँ आज किन सरहरूले मलाई मौका पनि किन दिनुभयो भने म चाहिँ साफाको अहिले भाइस प्रेसिडेन्ट भएको नाताले आज जो यहाँ विनर हुनुभयो त्यो चाहिँ इन्टरनेसनल साफामा पनि प्रेजेन्ट हुन्छ र हाम्रो नेपाली इन्स्टिट्युसनहरूले साफामा पनि जितेको लास्ट इयरको पनि हाम्रो रेकर्ड छ। मैले नाम चाहिँ फेरि भनिनँ, तर मेरो सबैजनालाई शुभकामना के छ, आज जित्नुहोस् र जितेकोलाई चाहिँ साफामा चाहिँ यसरी दिन। अब कहाँ हुन्छ, सन्दर्भ मिल्यो भने नेपालमै हुनसक्छ, अदर अब नभए चाहिँ कुनै एउटा देशमा चाहिँ हजुरहरूको पनि जान पाऊँ, संजोग मिल्यो भने म पनि त्यहाँ होला। यति भनी सबैजना पार्टिसिपेसन गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद दिएँ। यो एउटा चाहिँ आइक्यानले गरेको हाम्रो संस्थाले गरिरहेको रेगुलरली गरिरहेको एउटा चाहिँ के अरे इफोर्टमा हजुरहरूको सहयोग रहोस्। झन् इन्करेज गर्नलाई हामीले हाम्रो म्यानेजमेन्टलाई भनिरहेको छ, झन् बढीभन्दा बढी पार्टिसिपेसन होस् र चाहिँ हाम्रो क्वालिटीलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्नतिर हामी पर्सिस्टेन्टली लाग्नुपर्ने हुन्छ। कहाँनिर जोड्दैछु भने अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डको चेयर पनि हुनुहुन्छ। हामीले अब सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट अनि S1 S2 मा काम गर्नुपर्ने सन्दर्भ आउँदैछ। इन्टिग्रेटेड रिपोर्टिङ त अहिले हामीले नेपालमा लगाएको छैनौँ, तर ग्रेजुअली चाहिँ आउने सन्दर्भ हुनसक्ने परिस्थिति देख्छु। किनभने ग्लोबली चाहिँ S1 S2 मा हामी त अब यहाँनिर सबैजनालाई थाहा भएकै कुरा हो, तर मैले अहिले त्यहाँ जोडेकै मात्रै 2-4 वर्षमा हामीले सस्टेनेबिलिटीको कुरा पनि लेख्नुपर्ने हुनसक्छ। किन भनेको त भन्दा ग्लोबली चाहिँ 2024 मा आइसक्यो। त्यसमा 3 लेभलको रिपोर्टिङमा थर्ड लेभल अफ रिपोर्टिङ चाहिँ मेरो आफ्नो अर्गनाइजेसनको त रिपोर्ट गर्नु पर्यो, मेरो सप्लायरको त गर्नु पर्यो, सप्लायरको पनि गर्नुपर्ने भएकोले लेभल 3 को रिपोर्टिङ गर्नु पर्यो भने हामी सबैलाई हिट भइहाल्छ। इन्टरनेसनली यदि काम गरेछ भने हामीलाई सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिङले छोइ नै सक्यो। नछोयो भने पनि सर यहाँ बस्नु भएको छ, यो मलाई थाहा छ गरिरहेको प्रोजेक्टमध्ये एउटा सस्टेनेबिलिटी हो। आज नभए भोलि 2-4 वर्षमा हामीले कति दिन हुन्छ भन्ने त भन्न सकिएन, तर लाग्छ। सो त्यो बेला चाहिँ यसमा त हामी NFRS अहिले जुन एनुअल रिपोर्ट छ त्यसमा त हामी परिपक्व भइ नै सकेका छौँ, त्यसमा झन् होस् भन्ने मैले शुभकामना भनी यति भन्दै मैले अब चाहिँ ताली बजाउँ, सरहरूले अनाउन्स गर्नुहुन्छ होला, शुभकामना भनेर यो चाहिँ टुङ्ग्याएँ मैले। थ्याङ्क यू। Thank you very much, Praveen sir, for your remarks. And now to formally set the tone for this event and share the institutional vision that drives ICAN's pursuit of excellence, I'd like to invite President of ICAN, C. Anil Bahadur Sadhu Magar sir, to deliver opening and welcome remarks on this award distribution ceremony. धन्यवाद गौरवजी। नेपाल चार्टर्ड संस्थाका उपाध्यक्षज्यू, इमिडिएट पास्ट प्रेसिडेन्ट तथा साफाका उपाध्यक्ष प्रवीण सर, काउन्सिल मेम्बर सरहरू, इडी सर, पूर्व अध्यक्षज्यूहरू,
ASB का चेयर नेप्सेको सिओ सर हुनुहुन्छ, नेप्सेको सिओ सर, अनि विभिन्न नियमनकारी निकायबाट आउनुभएका प्रतिनिधि सरहरू तथा आजको यो BPA अवार्ड कार्यक्रममा पाल्नु हुने सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरू, यहाँहरू सम्पूर्णलाई सन्ध्याकालीन नमस्कार। सर्वप्रथम यो नेपाल चार्टर्ड संस्थाद्वारा प्रत्येक वर्ष आयोजना गरिने BPA अवार्ड कार्यक्रममा सहभागी चाहिँ हुनुहुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र आज जसले चाहिँ यो अवार्ड पाउनुहुन्छ उहाँहरूलाई म अग्रिम बधाई पनि भन्न चाहन्छु र अब यो साफामा चाहिँ नेपालको सङ्घ संस्थाहरूको चाहिँ अहिलेसम्मको अवार्ड भनेको मेरिट अवार्ड अथवा बढीमा चाहिँ तपाईँको यो ब्रोन्ज अवार्ड आइरहेको सन्दर्भ हामीसँग छ। यो आर्थिक वर्ष जसले यहाँ चाहिँ जित्नुहुन्छ, जसले यहाँ चाहिँ गोल्ड अवार्ड पाउनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ साफामा पनि गएर गोल्ड अवार्ड पाउनुहोस् भन्ने चाहिँ यहाँहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। नेपाल चार्टर्ड संस्थाले यो BPA अवार्डलाई एकदमै महत्त्वका साथ हामीले हेरिरहेका छौँ। हामीले यो BPA अवार्ड चाहिँ यो अलिकति यसको व्यापकताको लागि चाहिँ धितोपत्र बोर्डमा समेत कुरा गरेर चाहिँ अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि नै विजेताहरूको नाम चाहिँ नेप्सेको साइटमा पब्लिस गर्ने भन्ने खालको चाहिँ हामीले धितोपत्र बोर्डमा हुँदाखेरिमा चाहिँ त्यो खालको चाहिँ डिसिसन गरेका थियौँ। नेप्सेको सिओ चाहिँ आज एकदमै यो संयोगले यहाँ हाम्रो चाहिँ निम्तालाई चाहिँ स्वीकारेर आउनु भएको छ। म यहाँहरूमा त्यो पनि जानकारी गराउन चाहन्छु कि अबदेखि चाहिँ हामीले BPA अवार्डको चाहिँ अवार्डीहरूको लिस्ट चाहिँ नेप्सेको चाहिँ साइटमा पनि राख्ने चाहिँ हामीले काम गरिरहेका छौँ। केही अब यो सन्दर्भको कुरा गरौँ। अहिले यहाँ हामीसँग इस्टर्न चार्टर्ड ब्याङ्कका चाहिँ सिओ सर हुनुहुन्छ। अब इस्टर्न चार्टर्ड ब्याङ्कको चाहिँ हेडक्वार्टर युकेमा छ र यसको चाहिँ मलाई लाग्छ संसारको चाहिँ अब आई डोन्ट नो द एक्ज्याक्ट नम्बर्स बट देन इन मोर देन 50 कन्ट्रिजमा चाहिँ यसको आफ्नो अफिस होला अहिले। र हामीले अहिले चाहिँ मोबाइल चलाइरहेका छौँ। यो मोबाइलको चाहिँ तपाईँको चाहिँ निर्माण भियतनाममा हुन्छ अनि बेच्छ चाहिँ अमेरिकन कम्पनीले। भन्दै गर्दा चाहिँ तपाईँको अहिलेको संसार चाहिँ यो फाइनेन्सियल वर्ल्ड बेसिकली चाहिँ तपाईँको इट हेज नाउ बिकम जस्ट लाइक वान स्मल भिलेज हैन। अब हामीले अहिले कुनै एउटा सानो किराना पसल सुरु गर्न कुरा गऱ्यौँ भने हाम्रो साथीभाइहरूले चाहिँ तपाईँ आफै बसेर तिमी आफै बसेर हेर्नुपर्छ है, गाह्रो हुन्छ, आफैले हेर्नुपर्छ, यो अर्काको जिम्मा लाएर हुन्न, अर्कालाई चाहिँ यो व्यापार चाहिँ हेर्न दिएर हुन्न भन्ने खालको चाहिँ कुराहरू सुनिन्छ भने वेरेज चाहिँ तपाईँको हन्ड्रेड्स अफ थाउजन्ड्स अफ चाहिँ इम्प्लोइजहरू राखेर चाहिँ काम गर्ने जसको चाहिँ रेभेन्यू बिलियन्स अफ डलरमा हुन्छ त्यस्तो कम्पनीहरू चाहिँ तपाईँको दे आर अपरेटिङ आउट अफ मोर देन 100 मेबी 150 कन्ट्रिज अनि चाहिँ तपाईँको दे आर डुइङ आई मिन सिमलेस ट्रान्ज्याक्सन्स हैन र कम्पनीहरू चाहिँ दे आर अर्निङ बिलियन्स अफ डलर्स एभ्री इयर भने यो सबै कुरा चाहिँ तपाईँको यत्रो चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ तपाईँको यतिवटा चाहिँ तपाईँको स्पिड आउट चाहिँ तपाईँको देशहरूमा बसेर चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन्सहरू चाहिँ गरेर चाहिँ कम्पनीहरू कसरी सफल भइरहेका छन् भन्ने कुरा गर्दै गर्दा मलाई के लाग्छ भने देयर इज वान थिङ जसले चाहिँ तपाईँको यो कुराहरू सम्भव गरिरहेको छ त्यो भनेको हो द्याट इज ट्रस्ट। त्यो ट्रस्टले गर्दा नै तपाईँको चाहिँ आजको दिनमा यो खालको चाहिँ तपाईँको कम्प्लेक्स चाहिँ क्रस बोर्डर ट्रान्ज्याक्सन्सहरू सफल भएको सन्दर्भ हामीसँग छ र आज त्यही ट्रस्ट चाहिँ आज हामीले यहाँ सेलिब्रेट गर्दैछौँ। अब हामीले आज चाहिँ तपाईँको यो कुनै एउटा संस्थाको वित्तीय विवरणमा चाहिँ के कुरा आयो, अकाउन्ट्समा के कुरा आयो भन्ने कुरा भन्दा पनि संस्थाले चाहिँ आफ्नो चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ तपाईँको रणनीतिहरूदेखि लिएर सम्पूर्ण चाहिँ इन्टरनल कुराहरू समेतलाई कसरी चाहिँ तपाईँको पब्लिकसम्म चाहिँ देखाएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले आज यो सेलिब्रेट गरेको सन्दर्भ हामीसँग हो। मलाई लाग्छ यो अहिलेको समय कस्तो भन्नुहुन्छ भने अहिले कुनै चाहिँ तपाईँको कुनै पनि सङ्घ संस्थामा चाहिँ कुनै पनि लगानीकर्ताले तिमीले पैसा कति कमाउँछौ भनेर सोध्दैन। उसले के सोध्छ भन्नुहुन्छ भने क्यान आई ट्रस्ट यु अर नट। कुनै एकजना चाहिँ तपाईँको अन्टरप्रेनरले चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ प्राइभेट इक्विटीमा गएर फन्डको चाहिँ कुरा गर्दै गर्दा उसको पहिलो प्रश्न चाहिँ तपाईँको हाउ मच यु अर्न भन्दा पनि क्यान आई ट्रस्ट यु भन्ने हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ र अहिलेको चाहिँ संसारको रियालिटी त्यही नै हो।
कि ट्रस्ट हेज बिकम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर इन एनी चाहिँ बिजनेस ट्रान्ज्याक्सन अहिलेको समयमा, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, ट्रान्सपेरेन्सी भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको अहिलेको चाहिँ विश्वमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा ट्रान्सपेरेन्सी भन्ने कुरा अहिले भइरहेको सन्दर्भ हामीसँग छ। त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ अहिलेको वर्ल्डमा, अहिलेको कर्पोरेट वर्ल्डमा चाहिँ यदि हामीले चाहिँ तपाईँको सफल हुने हो भने इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर अस टु सो द्याट यु क्यान ट्रस्ट अपन अस जस्तो मलाई लाग्छ। अरू कुरा चाहिँ तपाईँको यो संस्थाको वित्तीय प्रतिवेदन चाहिँ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ यो अहिले अकाउन्टेन्ट अथवा चाहिँ त्यो अकाउन्ट फाइनेन्स डिपार्टमेन्टको मात्रै डकुमेन्ट चाहिँ होइन मलाई जस्तो मलाई लाग्छ। आई थिङ्क द्याट्स अ लिडरसिप डकुमेन्ट। त्यो संस्थाको लिडरसिपको चाहिँ भिजन के छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ चाहिँ तपाईँको त्यो डकुमेन्टमा हुन्छ। वेदर द अर्गनाइजेसन्स लिडरसिप वान्ट्स टु सो देयर internal matters, whether they want to disclose their all important things or not भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको त्यो वित्तीय प्रतिवेदनले र एनुअल रिपोर्टले बताउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस भएको हुनाले एनुअल रिपोर्ट भन्ने कुरा अब चाहिँ एकाउन्ट या फाइनेन्स फङ्सनको मात्रै कुरा होइन, दिस इज अबाउट द लिडरसिप्स भिजन। त्यस भएको हुनाले चाहिँ यो खालको चाहिँ अवार्डहरूको चाहिँ तपाईँको महत्त्व अझै बढेको सन्दर्भ मैले भएको बुझ्छु। अर्को जुन संस्थाले चाहिँ तपाईँको रिपोर्टिङ ट्रान्सपेरेन्ट गर्छ, जुन संस्थाले रिपोर्टिङ राम्रो गर्छ त्यो संस्था चाहिँ पक्का पनि राम्रो हुन्छ, त्यो संस्था बलियो पनि हुन्छ। र हाम्रो जस्तो देशमा चाहिँ तपाईँको जहाँ अहिले चाहिँ तपाईँको प्रत्येक चाहिँ तपाईँको ठाउँहरूमा चाहिँ तपाईँको ट्रस्टको खडेरी छ, यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले ट्रस्ट बिल्डअप गर्न सक्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ मलाई लाग्छ ट्रस्ट विल चाहिँ बिल्ड बिग इन्स्टिट्युसन्स, र बिग इन्स्टिट्युसनले चाहिँ तपाईँको देशको चाहिँ तपाईँको इकोनोमीलाई पनि ग्रो गर्न सहयोग गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस भएको हुनाले चाहिँ त्यसो भएर पनि नेपाल चार्टर्ड संस्थाले यो बिपिए अवार्डलाई अझै व्यापक बनाउन खोजेको सन्दर्भ हामीसँग छ। र अन्तमा सम्पूर्ण साथीहरू, सम्पूर्ण चाहिँ तपाईँको सङ्घ संस्थाहरू जसले आजको यो कार्यक्रममा चाहिँ विभिन्न खालको अवार्ड पाउनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि चाहिँ मलाई लाग्छ यो कुनै चाहिँ तपाईँको एउटा अचिभमेन्ट मात्र नभएर मलाई लाग्छ यसले यहाँहरूलाई थप चाहिँ जिम्मेवार बनाउँछ भन्ने मैले बुझेको छु। त्यो हिसाबले चाहिँ त्यो कुराहरू यहाँहरूमा राख्दै आजको यो कार्यक्रममा यहाँहरू आइदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिँदै सम्पूर्ण साथीहरू जसले आज चाहिँ तपाईँको यो कार्यक्रममा विभिन्न अवार्डहरू चाहिँ पाउनुहुन्छ उहाँहरूलाई अग्रिम बधाई दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। Thank you very much, President Sir, for your insightful and inspiring words, which perfectly underscore ICAN's commitment to setting global benchmarks in financial reporting. Ladies and gentlemen, the moment we have all been eagerly anticipating has finally arrived. It is time to honor the trailblazers of corporate transparency and financial excellence in Nepal. I'd like to respectfully request President of ICAN, Sri Anil Bahadur Saru Magar sir, to kindly step forward to hand over the awards to today's distinguished winners. I'd also respectfully request all our council members to kindly step forward and join the stage to accompany the award distribution. We begin today with the pillar of our commercial economy, the private sector banks category, which witnessed extraordinary compliance standards this year. I'd also like to request our guest, CEO of NEPSE, Chodamani sir, to kindly join the award distribution on the stage. Moving on to private sector banks category. This year's recipient of the Certificate of Merit in recognition of highly disciplined financial reporting and disclosures is Everest Bank Limited. May I invite CEO Mr. Sudesh Khaling sir or any other representative of Everest Bank Limited to come forward to receive the award. Everest Bank Limited, Certificate of Merit Award recipient. Moving ahead, this year's recipient of another Certificate of Merit in recognition of commendable reporting standards is Nepal SBI Bank Limited. May I request CEO Mr. Ramkumar Tiwari sir or any other representative to come forward to receive the award. Nepal SBI Bank Limited. Moving up the ladder of merit,
This year's recipient of the esteemed Bronze Award is Matsapusre Bank Limited. May I invite CEO Mr. Santosh Koirala sir or any other representative of Matsapusre Bank Limited to come forward to receive the award. Bronze Award in Private Sector Banks, Matsapusre Bank Limited. For the highly coveted second position, this year's recipient of the Premium Silver Award is Standard Chartered Bank Limited. May I invite CEO Mr. Gorakh Rana sir or any other representative of the Standard Chartered Bank to come forward to receive the award. Silver Award in Private Sector Banks category, Standard Chartered Bank. And finally, taking home the ultimate crowning glory, this year's recipient of the Apex Gold Award for the Private Sector Banks category is Novil Bank Limited. May I request CEO Mr. Manoj Kumar Gyawali sir or any other representative to kindly come forward to receive the award on behalf of Novil Bank Limited. Let's hear it for Novil Bank. We are now moving on to Public Sector Banks category, recognizing state-allied institutions that breeze public trust with excellent financial reporting. We have a spectacular performance in this category that sets a benchmark. This year's recipient for highly distinguished Silver Award in Private Sector Banks category is Agricultural Development Bank Limited. Public Sector Banks. Recipient of Silver Award in Public Sector Banks, Agricultural Development Bank Limited. May I request CEO Mr. Govinda Gurung sir or any other representative to kindly receive the award. Silver Award recipient in Public Sector Banks, Agricultural Development Bank Limited. Our next category highlights corporate disclosure excellence within the highly dynamic financial services sector. This year's recipient of the Certificate of Merit is Sain Resunga Development Bank. May I invite CEO Mr. Prakash Paudel sir or any other representative of Sain Resunga Development Bank to receive the award. Certificate of Merit Award in Financial Services Sector, Sain Resunga Development Bank Limited. Similarly, this year's recipient of another Certificate of Merit for the detailed financial presentation is Lumbini Vikas Bank. May I invite CEO Mr. Naresh Singh Bohra sir or any other representative from Lumbini Vikas Bank to kindly come forward to receive the award. Certificate of Merit Award in Financial Services Sector, Lumbini Vikas Bank. Moving ahead, this year's recipient of esteemed Certificate of Merit under the same category, Financial Services Sector, is Muktinath Vikas Bank. May I invite CEO Mr. Tara Mananda sir or any other representative of Muktinath Vikas Bank to come forward to receive the award. Certificate of Merit in Financial Services Sector, Muktinath Vikas Bank. Stepping up the ranks, this year's recipient of the competitive Bronze Award is Mahalakshmi Vikas Bank Limited. May I request CEO Mr. Dipesh Lamsal sir or any other representative of Mahalakshmi Vikas Bank Limited to come forward to receive the Bronze Award under Financial Services Sector category. Mahalakshmi Vikas Bank Limited. For the silver position, please welcome a development bank making headlines for governance,
And the recipient of coveted silver award is Garima Vikas Bank Limited. May I invite CEO Mr. Madhav Prasad Upadhyay sir or any other representative of Garima Vikas Bank Limited to come forward to receive silver award under financial services sector category. And the winner of the Apex Award in this sector, this year's recipient of the prestigious Gold Award is Kamana Seva Vikas Bank Limited. May I invite CEO Mr. Dinesh Thakari sir or any other representative of Kamana Seva Vikas Bank Limited to come forward to receive the award. Gold Award winner in financial services sector category, Kamana Seva Vikas Bank Limited. Let us now turn our attention to the defenders of long-term risk and social protection, the life insurance sector, where corporate disclosure forms the bedrock of customers' trust. This year's recipient of the Certificate of Merit is Prabhu Mahalakshmi Life Insurance Limited. May I invite CEO Mr. Santosh Prasad sir or any other representative of Prabhu Mahalakshmi Life Insurance Limited to come forward to receive the award. Certificate of Merit in Life Insurance Sector category, Prabhu Mahalakshmi Life Insurance Limited. Next, this year's recipient of another Certificate of Merit is Suryajyoti Life Insurance Company Limited. May I invite CEO Prakash Vikram Khatri sir or any other representative of Suryajyoti Life Insurance Company Limited to come forward to receive the Certificate of Merit Award in Life Insurance category. Suryajyoti Life Insurance Company Limited, Certificate of Merit in Life Insurance Sector. Further, this year's recipient of the Distinguished Certificate of Merit is Sun Nepal Life Insurance Company Limited. May I invite Acting CEO Kavi Puyal sir or any other representative of Sun Nepal Life Insurance Company Limited to come forward to receive the award. Sun Nepal Life Insurance Company Limited, Certificate of Merit in Life Insurance Sector. Moving to the tier of distinction, this year's recipient of the coveted Bronze Award is IME Life Insurance Company Limited. May I invite CEO Pavan Kumar Khadka sir or any other representative of IME Life Insurance Company Limited to receive the Bronze Award in Life Insurance Sector. Bronze Award in Life Insurance Sector, IME Life Insurance Company Limited. Clinching the ultimate national title of reporting excellence in the life insurance sector, this year's recipient of the Premium Gold Award is Nepal Life Insurance Company Limited. May I invite CEO Mr. Pravin Raman Parazuli sir or any other representative to come forward to receive the Gold Award in Life Insurance category sector. Gold Award in Life Insurance, Nepal Life Insurance Company Limited. Next, we move to the corporate reporting leaders within the non-life segment, the general insurance sector. This year's recipient of the Certificate of Merit in general insurance sector is Nepal Insurance Company Limited. May I invite CEO Mr. Bir Krishna Maharjan sir
or any other representative of Nepal Insurance Company Limited to come forward to receive the award. Next, this year's recipient of the proud Certificate of Merit is Sagarmatha Lumbini Insurance Company Limited. May I invite CEO Mr. Chonki Chetri sir or any other representative of Sagarmatha Lumbini Insurance Company Limited to come forward to receive the Certificate of Merit Award in General Insurance Sector. This year's recipient of the Notable Bronze Award is ICI Prudential Insurance Limited. May I invite CEO Mr. Yugesh Bhaktabade Shrestha sir or any other representative of Prudential Insurance Limited to come forward to receive the Bronze Award in General Insurance Sector. Let us hear it for ICI Prudential Insurance Limited. We have an exceptionally close contest resulting in a tied score for the second position in this sector. This year's recipient of the Joint Silver Award is Siddhartha Premier Insurance. May I invite CEO Mr. Birendra Bahadur Chetri sir or any other representative of Siddhartha Premier Insurance to come forward to receive the Joint Silver Award. Joint Silver Award in General Insurance, Siddhartha Premier Insurance. And alongside them, showing equal caliber, this year's joint recipient of the Silver Award is Himalayan Everest Insurance. May I invite CEO Ms. Anju Shrestha ma'am or any other representative of Himalayan Everest Insurance to come forward to receive the award. Himalayan Everest Insurance, Joint Silver Award recipient. And the top honors in the general insurance belongs to an institution that continues to lead by example. This year's recipient of the coveted Gold Award is Sikhar Insurance. May I invite CEO Mr. Deep Prakash Pandey sir or any other representative of Sikhar Insurance to come forward to receive the Gold Award in General Insurance. Gold Award in General Insurance, Sikhar Insurance. Let us now celebrate our industrial and production pioneers in the manufacturing sector who turns raw operations into transparent numbers. This year recipient of the esteemed Certificate of Merit is Botlas Nepal Limited. I'd like to invite Managing Director Mr. Ajay Chandrasappa Kunale sir or any other representative of Botlas Nepal Limited to come forward to receive the award. Certificate of Merit in Manufacturing Sector, Botlas Nepal Limited. Moving higher, this year's recipient of the highly regarded Bronze Award is Himalayan Distillery Limited. May I invite CEO Hirat Subedi sir or any other representative of Himalayan Distillery Limited to come forward to receive the Bronze Award. Himalayan Distillery Limited, Bronze Award in Manufacturing Sector. This year's recipient of the Outstanding Silver Award is Botlas Nepal Tarai Limited.
May I invite representative of Botlas Nepal Tarai Limited to kindly come forward to receive the award. And the highly prestigious pinnacle honor, this year's recipient of the Grand Gold Award for their exceptional corporate disclosures is Unilever Nepal Limited. May I invite Managing Director Mr. Amlan Mukherjee sir or any other representative from Unilever Nepal Limited to come forward to receive Gold Award in manufacturing sector. Gold Award in manufacturing sector, Unilever Nepal Limited. Let's hear it for Unilever Nepal Limited. Next up is the fast-paced digital first sector that drives our digital economy, the communication and IT sector. This year's recipient of the Certificate of Merit is PhonePe Payment Services Limited. May I invite CEO Mr. Divas Sapkota sir or any other representative to come forward to receive the award. Certificate of Merit in Communication and IT sector, PhonePe Payment Service Limited. Next, this year's recipient of the proud Certificate of Merit is Iseva Limited. May I invite the representative of Iseva Limited, CEO Mr. Jagadish Khadka sir, and any other representative to come forward to receive the award. Further, this year's recipient of the Certificate of Merit is Nepal Clearing House Limited. Nepal Clearing House Limited. May I invite CEO Nilesh Man Singh Pradhan sir or any other representative to kindly come forward to receive the award. Certificate of Merit Award in Communication and IT sector, Nepal Clearing House Limited. Moving over to the hospitality and service industry pioneers who represent the warmth of Nepali hospitality, the service sector. This year's recipient of the Certificate of Merit for the transparent accounting is Oriental Hotels Limited. May I invite Managing Director Mr. Anil Das Presta sir or any other representative of Oriental Hotels Limited to come forward to receive the award. We now move to highly specialized evaluation category that evaluates the moral and operational core of accountability, corporate governance. This year's recipient of Certificate of Merit in this category is Nepal SPI Bank Limited. May I invite CEO Mr. Ramkumar Tiwari sir or any other representative of Nepal SPI Bank Limited to come forward to receive Certificate of Merit Award in Corporate Governance category. Next, this year's recipient of Certificate of Merit Award in Corporate Governance category is Nabil Bank Limited. May I once again invite CEO Mr. Manoj Kumar Gyawali sir and representative to come forward to receive the award. And another Certificate of Merit Award in Integrated Reporting and Sustainability Reporting category also goes to Nabil Bank Limited. So it's a hat trick for Nabil Bank. Thank you very much, sirs. Let us now have one final massive roaring round of applause for all our spectacular winners today.
Thank you very much, President Sir, and all the council members for kindly presenting these prestigious honors and validating the tremendous efforts of our corporate leaders. अब आजका एक गोल्ड अवार्ड रिसिपिएन्ट शिखर इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडका सिइओ मिस्टर दीप प्रकाश पाण्डे सरलाई अवार्ड रिसिपिएन्टको तर्फबाट र अवार्ड रिसिपिएन्टको भ्यू पोइन्टबाट आफ्नो केही रिमार्क्स राखिदिनु हुन म मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद गौरवजी। इन्स्टिट्युटका अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यू, अन्य गण्यमान्य व्यक्तित्वज्यूहरू, तपाईँहरूको त 23 इयर्स भयो होला। आई हेभ बिन वेटिङ दिस फर 33 इयर्स है, 33 इयर्स इन दिस इन्डस्ट्री। मैले मेरो सिएफओलाई भनेको थिएँ कि रिटायर हुन 2 वर्ष बाँकी छ, मलाई यो अवार्ड चाहिँ चाहिन्छ है। उहाँ स्पेशल थ्याङ्क्स टु म हाम्रो BK अग्रवालजीलाई दिन चाहन्छु। हिज बिन मोटिभेटिङ अस, हिज बिन विथ अस फर क्वाइट सम टाइम नाउ। एडभाइजरी रोलबाटदेखि कहिले हुनुहुन्छ, कहिले अडिटर्स, कहिले इन्टर्नल अडिटर्स, कहिले अरू सपोर्टिङ रोल्समा हामीलाई धेरै नै सेप अप गर्नलाई उहाँले हेल्प गर्नुभयो। आई रिमेम्बर नारायण सर, प्रब्ली म एभरेस्ट इन्सुरेन्समा आफ्नो क्यारियर सुरु गरेको। लट आई हेभ लर्न अ लट फ्रम हिम अल्सो। BRSको टिम त्यो बेला होइन 24देखि 28 32 वर्षको हाम्रो एनुअल रिपोर्ट हुन्थ्यो। आज झन्डै 300 पेज पुग्न लागिसक्यो। अब भोलि त कति पुग्ने हो थाहा छैन। डेफिनेटली पहिलाको हाम्रो एजिएममा सेयरधनीहरूले पहिला ब्यालेन्स सिट एकदम सजिलो त्यो बुझ्नु भन्थ्यो, तर अहिले द वे इट हेज गट डेभलप्ड होइन, रिक्वायरमेन्ट्सहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि अघि पब्लिकको इन्ट्रेस्ट प्रोटेक्ट गर्ने कुरा र ट्रस्टको कुरा अध्यक्षज्यूले पनि उठाउनु भयो। हामी पनि त्यही फिल गर्छौँ र जुन किसिमले रेगुलेटरी चेन्जेसहरू आइरहेको छ। म त नन लाइफ इन्सुरेन्स इन्डस्ट्री रिप्रेजेन्ट गर्छु र आज 6वटा कम्पनीले पाएको मेरिटदेखि लिएर ब्रोन्ज, सिल्भर, गोल्ड पाएको र त्यहाँ अघि दुई चारजना सिएफओहरू कुरा गर्नुभएको थियो। अब त अर्को साल त हामी सबै ब्रोन्ज र सिल्भर अझ गोल्डै सबैले पाउनुपर्छ, जोइन्ट विनर्सहरू भइहाल्दो रहेछ। लेट्स ट्राई फर इट भनेर कुरा भएको थियो। त्यसले के भने हाम्रो इन्सुरेन्स इन्डस्ट्रीमा एकताका कस्तो थियो भने सायद अप्लाई पनि नगर्ने सिचुएसन थियो। हाम्रो ब्यालेन्स सिट बन्दाखेरि 9 महिना 10 महिना पनि लाग्थ्यो। एजिएम गर्दा पब्लिस गरेर एजिएम गर्दाखेरि जेठमा पब्लिस गऱ्यो, असारमा एजिएम गर्न धौधौ हुन्थ्यो। कहिले त अर्को साल गर्थ्यो अथवा 2 वर्ष 3 वर्षको एजिएम एकैचोटि गरेको हाम्रो हिस्ट्री छ। तर इन्सुरेन्स इन्डस्ट्री हेज चेन्ज्ड अ लट। यहाँहरूले नै यहाँहरू कति फेस देख्छु म, जसले चाहिँ नि NFRS 17 ल्याउनुपर्छ भनेर एकदमै हामीलाई इन्करेज गर्नुभयो र हामीले नन लाइफ सेक्टरमा नेपालमा पहिलो कम्पनीको रूपमा NFRS 17बाट गऱ्यौँ, अकाउन्ट्स पब्लिस पनि गर्न थाल्यौँ। त्यसले कस्तो फिल हुँदो रहेछ भने आई एम रेस्पोन्सिबल। मेरो सेयरहोल्डरको फन्ड पहिला त प्रमोटर्स मात्र हामी इन्ट्रेस्ट हुन्थ्यौँ होला, तर अहिले पब्लिकको पैसा जुन किसिमले नेप्सेमा ट्रेडिङ भइरहेको हुन्छ, डिस्क्लोजर्सहरू जुन निकाल्नुपर्छ त्यसले चाहिँ नि प्रपर इन्फर्मेसन दिन्छ, ट्रान्सपरेन्सीतिर जान्छ र जब त्यो जान्छ र पब्लिकको ट्रस्ट आउँछ, बिलिभ मी हाम्रो इन्सुरेन्स बिजनेस पनि बढ्दो रहेछ। मैले धेरैचोटि मार्केटिङ कलहरू जाँदाखेरि तपाईँको ब्यालेन्स सिट हेरेँ, कति राम्रो डिस्क्लोजर गर्नुभएको रहेछ, तपाईँको सेयर मार्केटको प्राइसले गर्दा तपाईँको कम्पनी बलियो छ जस्तो लाग्छ, त्यसले गर्दाखेरि वी वान्ट टु गिभ यु बिजनेस भन्ने धेरै नै कस्टमर्सहरू हामीलाई पाएको छ। त्यसले गर्दाखेरि जति यो ट्रान्सपेरेन्सीहरू हामी अगाडि बढ्दै जान्छौँ त्यसले चाहिँ नि हाम्रो इन्डस्ट्री स्पेसली इन्सुरेन्स इज अ बिजनेस अफ ट्रस्ट। हुन त सबै बिजनेस अफ ट्रस्ट ट्रस्टकै उसमा हुन्छ, तर मोर देन द्याट हाम्रो इन्सुरेन्स भनेको एउटा पेपर सेल गर्ने हो र त्यसबाट फ्युचरमा अन द ह्यापनिङ अफ द इभेन्ट वी पे यु विल कम्पेन्सेट यु भन्ने बिजनेस भएको हुनाले जति यो डिस्क्लोजर जान थाल्यो
त्यसले अझ राम्रो रिजल्ट दिन्छ होला. I would like to request the institute president along with other members अझ डिस्क्लोजरहरू छ भने अझ पनि दिनुहोस्. हामी अझ ट्रान्सपेरेन्ट भएर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ. र हाम्रो शिखर इन्सुरेन्सको अघि बोर्डलाई पनि गर्नुपर्ने, एजुकेट गर्ने भन्ने कुरा पनि आएको थियो. यहाँहरूलाई हामी कमिटमेन्ट के दिन सक्छौँ भने हाम्रो बोर्डले जहिले पनि प्रोफेसनल्सहरूले दिएको सजेसन्सहरू उहाँले जहिले पनि इम्प्लिमेन्ट गर्न उहाँहरू अग्रसर हुनुहुन्छ. फ्युचर इज मोर अफ ट्रान्सपरेन्सी र अझ चाँडै ल्याउनु त अटोमेसनतिरै होला. लास्टली म अघि हाम्रो विके सर अथवा नारायण सरलाई त थ्याङ्क यू भनिहालेँ. म फेरि मेरो बोर्ड, मेरो टिम, सुरज, 4 जना त चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट हुनुहुन्छ, स्मृतिजी, गङ्गाजी र एकजना हाम्रो सृष्टिजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि फेरि थ्याङ्क यू भन्दै मेरो 32 वर्षको सपना पुरा गरिदिनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद भन्दै यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु. धन्यवाद. Thank you very much, Deep sir, for sharing your experience and for such an insightful remarks. Ladies and gentlemen, as we draw curtains on this spectacular day celebrating the transparency, governance, and financial reporting integrity, we have reached the final segment of our formal schedule. To share the final institutional thoughts and officially conclude today's program, it is my honor to request the Vice President of ICAN, Sri Anandraj Sarma Waglesa, to share ICAN's vision forward, including synthesis of key takeaways, including the vote of thanks. And with this, I'd like to request you to allow me to sign up for today. Thank you and namaste. Over to you, Anand sir. धन्यवाद गौरव सर. नेशनल बेस्ट प्रेजेन्टेड अवार्ड आइकनद्वारा आयोजित यस नेशनल बेस्ट प्रेजेन्टेड अवार्डलाई आज अध्यक्षता गर्नुहुने यस संस्थाका अध्यक्ष निलबहादुर सरू मगरज्यू, साफाका उपाध्यक्ष तथा नेपाल चार्टर्ड अकाउन्ट संस्थाका निवर्तमान अध्यक्ष प्रवीण कुमार झाज्यू, ड्यासमा आसीन संस्थाका एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टरज्यू, आइकेनका काउन्सिल मेम्बर, पास्ट प्रेसिडेन्ट्स, एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड बोर्डका अध्यक्षज्यू, नेप्सेका सिओ तथा विभिन्न नियामक निकायबाट हाम्रो निमन्त्रणालाई पालेर आज यस कार्यक्रममा आउनुहुने सम्पूर्ण प्रतिनिधिहरूलाई तथा आजको यस अवार्ड विनर्स र पार्टिसिपेन्ट्स तथा सम्पूर्ण लेडिज एन्ड जेन्टलमेन र मिडिया पर्सन्सलाई म मेरो व्यक्तिगत तर्फ र आइकेनको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छु. आजको यस कार्यक्रममा मैले भोट अफ थ्याङ्क्स तथा आइकेनको भिजन को बारेमा के भन्नुपर्ने भनेर यहाँ राख्दै गर्दा मैले आफ्नो कुरा गर्न पाउँदा मलाई गर्वको महसुस भइरहेको छ. आजको यस कार्यक्रम चाहिँ हामीले स्ट्रेटेजिक इन्टेन्ट हाम्रो आइकेनको 4 खम्बे रणनीति अन्तर्गतको अपहोल्डिङ पब्लिक इन्ट्रेस्ट भन्ने प्रायोरिटिजभित्र पर्दछ, जसलाई हामीले ट्याग भन्छौँ. ट्रान्सपेरेन्सी, एकाउन्टेबिलिटी र गभर्नेन्स, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनसँग सम्बन्धित छ. र आजको यस कार्यक्रम इन्टायर यो कार्यक्रम आज दिनभरिको कार्यक्रम सिएफओ कन्फरेन्स र त्यस पश्चातको दोस्रो सेसनमा चाहिँ आज BPA प्रेजेन्टेड अवार्डको जुन यो सेरोमनी छ यो त्यसैसँग सम्बन्धित छ. हामीले हाम्रा पब्लिक इन्टिटिजहरूसँग अथवा कर्पोरेटले आफ्ना पब्लिक ट्रस्टलाई चाहिँ एटेन्ड गर्नको लागि चाहिँ ट्रान्सपेरेन्सी, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनलाई चाहिँ बलियो एउटा इकाइको इन्डिकेटरको रूपमा मूल्याङ्कन गरेर हामीले बेस्ट प्रेजेन्टेड अवार्ड दिने गरेका छौँ. यो साफामा 1997बाट स्टार्ट हुँदै आइकेनले त्यसलाई अलाइन गर्दै गएको छ. सुरुमा रणनीतिक हिसाबले चाहिँ हामीलाई यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुन अर्थमा थियो र आजको परिवेश अलिकति फरक छ. यस अर्थमा मैले पहिला हामीले चाहिँ ग्यापमा एकाउन्टिङ राख्ने थियो र अहिले हाम्रो चाहिँ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको फ्रेमवर्क चाहिँ आइकेनले आजको दिनमा जारी गर्दै गर्दा आज हाम्रो देशमा ग्याप छैन. जनरली एक्सेप्टेड एकाउन्टिङ प्रिन्सिपल्स भन्ने छैन. एकाउन्टिङ प्रिन्सिपल्सको बेसमा जुन एकाउन्टिङ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरू बनाउने पनि गरिन्थ्यो त्यो फ्रेमवर्क छैन. आजको हामीसँग नेसनल फ्रेमवर्क, कम्प्लिट सेट अफ नेसनल फ्रेमवर्क बनाइसकेका छौँ. कुनै बेलामा नेसनल फ्रेमवर्कमा आउनको लागि कर्पोरेट्सहरूलाई चाहिँ यसलाई कम्प्लायन्स गर्नको लागि चाहिँ अवार्ड चाहिँ एउटा आफैमा एउटा चाहिँ मोटिभेसनल टुल्सको रूपमा हामीले
बनाएका थियौँ भने यो अहिले अर्कै चरणमा पुगिसकेको छ। यसले साउथ एसियामा आफूलाई कम्पिट गर्न, आफ्नो ट्रस्टलाई चाहिँ एउटा चाहिँ सोकेस गर्नको लागि बटम अप तलबाट नै कर्पोरेट्सहरू इच्छुक भएको अवस्था पनि छ। अघि निवर्तमान अध्यक्षज्यूले पनि भनिसक्नुभयो, यसलाई हामीले चाहिँ भोलिन्टरीली नै एउटा लिडरसिपको रोलमा चाहिँ आइकेनले यो ट्यागलाई ट्रान्सपरेन्सी, एकाउन्टेबिलिटी र गभर्नेन्सलाई चाहिँ अपहेल्ड गर्नको लागि, पब्लिक ट्रस्टलाई अपहेल्ड गर्नको लागि हामीले भोलिन्टरीली यो स्टार्ट गर्दै गर्दाको अवस्था र अहिले आउँदै गर्दा हाम्रो चाहिँ संस्थालाई चाहिँ यो एउटा सब्सटेन्सियल कस्ट पनि परिरहेको छ। र अब यसलाई चाहिँ हामीले अर्को मोडमा अब यसलाई चाहिँ पार्टिसिपेटरी अप्रोचमा पनि लानुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी आफ्नै संस्थाको सस्टेनेबिलिटीको हिसाबले पनि त्यो कुराहरू सोचिरहेका छौँ। र म अहिले ट्याग यो आफ्नो यो कमिटीको चेयरपर्सन हुँदै यो मूल्याङ्कन ज्युरीको एउटा कोअर्डिनेटरको हिसाबले पनि हामीले केही केही चाहिँ नीतिगत कुराहरूलाई चाहिँ बोर्डमा गरेका छौँ। र यसमा हामी आफै नै ट्रान्सपेरेन्ट हुँदै गर्दा यो मूल्याङ्कनका कुरा र ज्युरीका कुराहरू धेरै नै ट्रान्सपेरेन्ट हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले यसपालिदेखि हामीले यो अभ्यास पनि गऱ्यौँ कि मूल्याङ्कनहरू यति अङ्कको कारणले हामीले मूल्याङ्कन गर्छौँ, मूल्याङ्कन गर्नेको बेसिस यो भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले ट्रान्सपेरेन्टली डिस्क्लोज गर्ने अभ्यास पनि यसै सालदेखि सुरु गरेका छौँ। यसले के गर्छ भने यहाँहरूलाई मोटिभेट भएर साउथ एसियन फेडरेसन अफ एकाउन्टेन्ट साफामा पनि गोल्ड हिसाबले चाहिँ अवार्डहरू पाउनलाई चाहिँ प्रेरित गर्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र मैले साफामा पनि यही दौरानमा यही कमिटीलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने क्रममा पाकिस्तानमा भाग लिने मौका पनि पाएको थिएँ र मैले त्यहाँका प्रेसिडेन्ट, तत्कालीन पाकिस्तानका प्रेसिडेन्टसँग इन्फर्मल्ली हामीले यो बेस्ट प्रेजेन्टेड अवार्डलाई चाहिँ किन बेटर प्रेजेन्टेड अवार्ड नभन्ने भनेर पनि कुरा राखेको थिएँ। किनभने यो आफैमा बेटर प्रेजेन्टेड अवार्ड हो। किनभने बेस्टले चाहिँ बेस्ट हुने बित्तिकै मेन्टेनेन्सको कुरा आउँछ, ग्रोथको कुराहरू हराउँदै जान्छ। र हिजोभन्दा आज हामी अझै बेटर बन्ने हो र सधैँभरि बेटर बन्ने हिसाबले चाहिँ प्रतिस्पर्धा र ग्रोथलाई चाहिँ हासिल गर्ने हो भने चाहिँ देयर मस्ट बी अलवेज अ बेटर प्रेजेन्टेड अवार्ड होइन। त्यस कारणले मूल्याङ्कनको हिसाबले गोल्ड, सिल्भर र ब्रोन्ज हुन सक्ला, तर अवार्ड चाहिँ बेटर अवार्ड नै हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ इट्स अलवेज बिन अ लर्निङ कर्भ, इट्स अलवेज बिन अ ग्रोथ फर एभ्री वान। त्यस कारणले यसलाई त्यो हिसाबले पनि लानुपर्छ होला भन्ने मेरो आफ्नो व्यक्तिगत कुराहरू राखेको थिएँ। र आजको यस दौरानमा चाहिँ मैले यतिका कुराहरू गर्दै गर्दा चाहिँ म यो बेस्ट प्रेजेन्टेड अवार्डको टास्क फोर्सको कोअर्डिनेटरको भूमिकामा रहेको हुनाले यस समितिमा काम गर्नुहुने विभिन्न सदस्यको हिसाबले चाहिँ विभिन्न नियामकीय निकायका प्रतिनिधिहरू पनि यस सदस्य हुनुहुन्छ। यहाँ सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसलाई चाहिँ हामीले जुन एउटा इन्डिपेन्डेन्ट र इन्टिग्रिटीको हिसाबले जुन हामीले यसलाई कामलाई यो सफल बनाउन सकेका छौँ र आज अवार्ड दिएको छ, त्यो आफैमा एकदमै ट्रान्सपेरेन्ट छ। यहाँहरूको भूमिकालाई म चाहिँ हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सम्पूर्ण नियामकीय निकाय यसका सदस्यहरूलाई म धन्यवाद संस्थागत हिसाबले पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब भोट अफ थ्याङ्क्सको लागि चाहिँ आजको बिहानको कार्यक्रम सिएफओ र यो कार्यक्रम आफैमा इन्टरलिङ्क छ। सिएफओले गरेका कामहरूलाई चाहिँ अवार्ड दिने कार्यक्रम पनि हो मेरो विचारमा होइन। सिएफओलाई चाहिँ विभिन्न अहिले बदलिदो परिस्थितिमा आजको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले हिजोको हिस्टोरिकल डाटालाई रिपोर्टिङ गर्ने सिएफओ र आजको सिएफओको चाहिँ भूमिका पक्कै पनि फरक हुँदै गइरहेको छ। चेन्जिङ इन्भाइरोमेन्टमा हामीले विभिन्न रिस्क म्यानेजमेन्टहरूलाई पनि अहिलेको सिएफओले चाहिँ जज गर्नुपर्ने हुन्छ। ट्रान्सफर प्राइसिङ होस् या इएसजीको लेभल स्कोप 3 को रिपोर्टिङको कुरा होस्, जसले चाहिँ सप्लाई चेनको सिस्टम्सलाई नै बुझ्नुपर्ने आजको सिएफओको च्यालेन्जेसहरू छ। इएसजीले चाहिँ हामी प्रफिटमा मात्रै होइन, पिपुल र प्लानेटलाई पनि अगाडि राखेर, प्रोस्पेरिटीलाई पछाडि राखेर हामी समाजप्रति उत्तरदायित्व छौँ भन्ने कुराको सूचना प्रवाह र सम्प्रेषण गर्ने काम पनि सिएफओको रहन्छ। सिएफओ आफैमा एउटा थट लिडर हो। थट लिडर इन द सेन्स उसले चाहिँ आफू जस्तै मेन पावरहरू डेभलपमेन्ट गर्ने कुरामा, आफू संस्थालाई चाहिँ आफ्नै ह्युमन रिसोर्सेसहरू आफू जस्तै डेभलप गर्ने, आफूसँग काम गर्नेहरूलाई आफू जस्तै पुरस्कृत र प्रोफेसनल्स बनाउने भूमिका पनि सिएफओको हुन्छ। त्यस अर्थमा सिएफओ एउटा कुनै संस्थाको एउटा चाहिँ लिडिङ रोलमा, अघि मनोज दाइले भन्दै हुनुहुन्थ्यो सिइओको ब्रेनको रूपमा सिएफओले काम गर्छ भने जस्तै एउटा संस्थालाई मात्रै होइन, समग्र समाज र यो देशको एउटा चाहिँ अब्बल भूमिकामा पनि चाहिँ एउटा चाहिँ भाइटल रोलमा चाहिँ सिएफओले भूमिका खेलेको हुन्छ। अब एफएएफटीको
ग्रे लिस्टमा पर्दै गर्दा यस भूमिका चाहिँ हामीले प्रवाह गर्नुपर्ने भूमिकाहरू हामीलाई कति च्यालेन्जेसहरूको कुराहरू पनि आएका छ। तर यो सँगसँगै हरेक अर्गनाइजेसन्समा हरेक पब्लिक लिस्टेड पब्लिक कम्पनीमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट जस्ता प्रोफेसनल सिएफओहरू छन् कि छैनन् त भन्ने क्वेसन एकातिर छ भने त्यस्ता सिएफओहरूले वास्तवमै चाहिँ इन्टिग्रिटी अनेस्टी र इन्डिपेन्डेन्सले काम गरेका छैनन् भन्ने कुरा पनि हामीलाई समाजले प्रश्न उठाउन सक्ने यथेष्ट ठाउँहरू रहन्छ। तर चेन्जेसहरू जतिसुकै होस्, टेक्नोलोजी जतिसुकै होस् अथवा बाँकी हाम्रो यो चेन्जेसहरू भनौँ, अब मार्केट चाहिँ इभल्भ हुनसक्छ, टेक्नोलोजीले ट्रान्सफर्म गर्न सक्छ होइन, सप्लाई चेनहरू डिस्टर्ब हुनसक्छ, तर हामीलाई एउटा मात्रै चिज कन्स्टेन्ट त्यो छ कि हाम्रो प्रोफेसनल इन्टिग्रिटी, इन्डिपेन्डेन्स र अब्जेक्टिभिटीले नै हामीलाई यो प्रोफेसनमा चाहिँ जीवित र जीवन्त बनाउँछ। त्यही नै पब्लिक ट्रस्ट हो र त्यही नै हामी चाहिँ गार्जियन अफ ट्रस्ट को रूपमा चाहिँ प्रोफेसनल्सहरूले भएको हुनाले कुनै पनि संस्थामा हामीले रिप्रेजेन्ट गर्दै गर्दा त्यो गार्जियन अफ ट्रस्टको भूमिका यो संस्थाका प्रतिनिधित्वहरूले यहाँ संस्थाका सिएफओ भूमिकामा गर्दै गर्दाखेरि अब अभियसली अटोमेटिकली त्यो संस्थाले चाहिँ ट्रस्ट पाउँछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र आजको यस कार्यक्रमका सिएफओमा चाहिँ सिएफओ कन्फरेन्समा मूलतः यही कुराको टेक अवेज भयो होला भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। मैले पुरै कार्यक्रमभित्र आफै फिजिकल्ली पुरै कार्यक्रममा बस्न पाएन, तर फट्टफुट्ट कार्यक्रममा म बिचबिचमा आउनु पर्यो, विभिन्न कारणले गर्दा मन्त्रालय हामी अध्यक्ष उपाध्यक्ष दुइटै बिचमै निस्किनु पर्ने भएको थियो। त्यसको लागि क्षमा पनि माग्दछु र पक्कै पनि आजको टेक अवेजले त्यो कुराहरू लियो होला, त्यो टेक अवेजहरू आयो होला भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। त्यही लक्ष्यका साथ नै हामीले कार्यक्रम गरेको हुनाले मैले त्यो चिजहरू अचिभ गरेको छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र आजको यस कार्यक्रमका पेपर प्रेजेन्टर्सहरू, प्यानलिस्टहरू, मोडरेटर्सहरू तथा जति पनि यस कार्यक्रममा आबद्ध भएर डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली संस्थाका कर्मचारी लगायत सम्पूर्ण यस कार्यक्रमलाई चाहिँ सफल बनाउनु जति पनि यस कार्यक्रममा चाहिँ इन्भल्भ हुनुभएको छ उहाँहरू सबैलाई एकमुष्ट होलसेलमा मैले यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहे र यहाँ यस कार्यक्रममा आइकेनको निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर यो आजको यस कार्यक्रममा यहाँहरू सम्पूर्ण आइदिनु भयो, कुरा सुनिदिनु भयो र पार्टिसिपेट गर्नुभएको र आफ्नो संस्थालाई पनि यो अवार्डलाई चाहिँ, यो रिकग्निसनको अवार्डलाई चाहिँ यहाँहरूले पनि विमोचन गर्नु होला। किनभने हामीले गरेको कुरालाई पनि सेलिब्रेट गर्नुपर्छ, सक्सेसलाई फेलरलाई दुइटैलाई सेलिब्रेट गर्नुपर्छ भने जस्तो हामीले आफ्नो चिजलाई चाहिँ सेलिब्रेट गरेर विमोचन र सोकेस गर्न सक्यो भने यसको रिकग्निसन अझै बढ्दैछ। र हामी सधैँभरि निरन्तर यो प्रयासमै छौँ कि यो ट्रान्सपेरेन्सी, एकाउन्टेबिलिटी र गभर्नेन्सलाई कसरी अपलिफ्ट गर्ने भन्ने कुरामा आइकेन सधैँभरि कटिबद्ध छ। यो भन्दै आइकेनको भिजन अगाडि हाम्रो चाहिँ यो पार्टमा जुन ट्रान्सपेरेन्सीको पार्टमा चाहिँ बिपिए अवार्डले चाहिँ अब आउने समयमा अझै परिष्कृत र अझै एडभान्स बनाउँदै जानेछौँ भन्ने प्रतिबद्धता प्रकट गर्न चाहन्छु। र संस्थाले गरेका कार्यक्रममा कुनै त्रुटि भएका रहेछन् अथवा कुनै केही भएको छन् भने क्षमा याचना माग्दै यहाँहरू सबैसँगबाट म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। Hello everyone, good evening. Thank you Anand sir for your wonderful closing remarks. Now I would like President of ICAN, Mr. Neil Bahadur Sarumagar, to hand over the token of love to our MC for the BPA award ceremony, Gaurav Raj Khatiwada. I would like to inform all the participants that this closing session will be followed by the high tea. So please enjoy your tea and have a good day. Good night. Thank you.